Mi novia me escribió. Me voy a mudar con mi profesor para concentrarme en mis estudios. No seas inseguro. Yo respondí. Suerte con eso. Luego reenvié su mensaje a su esposa junto con el contrato de alquiler que ella me había pedido, que firmara como aval. Su supuesta oportunidad profesional desapareció en menos de 48 horas. Tengo 27 años, hombre. Y recibí ese mensaje un jueves por la tarde. Literalmente durante mi descanso para almorzar, mientras comía un sándwich de pavo bastante mediocre del deli de abajo. Mi novia, de 25 años, con quien lavaba 2 años y medio, me envió lo que solo puedo describir como el mensaje más delirante que he recibido en toda mi vida. Hola amor, he estado pensando y he decidido mudarme con el doctor, su profesor, por un tiempo. Y es algo puramente académico. Él me está guiando con mi tesis y esto me ayudará a concentrar. Su casa de invitados es perfecta para estudiar. No seas inseguro por esto. Y es una oportunidad profesional. Te amo. Lo le 3 veces. Luego una cuarta. Porque estaba convencido de que estaba sufriendo un derrame cerebral o algo parecido. Déjame retroceder un poco para dar contexto. Mi novia estaba terminando su maestría en psicología en una universidad estatal decente. Durante los últimos 6 meses, había obsesionado cada vez más con su asesor de tesis. Un profesor casado de 48 años, con cabello entrecano y lo que ella llamaba una energía distinguida. Había cenas para hablar de su investigación. Consultas de emergencia a altas horas de la noche que, curiosamente, requieren que ella se arreglara más de lo habitual. Conferencias de fin de semana a las que, misteriosamente, solo asisten ellos dos. Planté mis preocupaciones 2 veces. Ambas veces me hizo sentir como un paranoico controlador. Y es un profesor. Está casado. Tiene hijos casi de tu edad. Está siendo absolutamente ridículo y, sinceramente, bastante ofensivo. Así que deje de hacer preguntas en voz alta. Y empiezo a observar. Note como giraba el teléfono para que no pudiera ver la pantalla cuando escribía. Como regresaba de las sesiones de estudio, oliendo a colonia cara. Como sus discusiones académicas siempre parecen ocurrir en bares de vino. Pero hay algo que realmente me termino de encajar to do. 3 días antes de ese mensaje, me había pedido que firmara como aval un contrato de alquiler. Dijo que había encontrado un excelente estudio cerca del campus que la ayudaría a terminar su tesis en paz. Necesitaba un aval porque su crédito no era muy bueno. El alquiler era de $850 al mes. Lo dije que necesitaba pensarlo. ¿Por qué? Ya sabes, firmar como aval es un compromiso financiero enorme que puede destruir tu crédito si las cosas salen mal. Y ahora me estaba escribiendo para decirme que se mudaba a la casa de invitados de su profesor. Nada cuadraba. Le respondí. Suerte con eso. Y luego empiezo a investigar. El contrato de alquiler seguía en mi correo electrónico. Ella me lo había reenviado para que lo revisara y lo firmara digitalmente. Mira la dirección de la propiedad y la cruz con los registros públicos. Me tomo unos 20 minutos en el sitio web del tasador del condado, que es gratuito y público, por cierto. El estudio cerca del campus resultó ser en realidad un condominio de 2 habitaciones en una zona bastante mejor de la ciudad, propiedad de, adivina quién, su profesor y su esposa. Lo habían comprado como propiedad de inversión 2 años antes, según los registros de transferencia. Así que no se había mudar a la casa de invitados. Me estaba pidiendo que firmara como aval un contrato de alquiler de un apartamento que él mismo era dueño, para que ella viviera allí, probablemente gratis o casi gratis, con el dinero del alquiler regresando directamente a su bolsillo. Mientras yo garantizaba los pagos si algo salía mal. La audacia era sinceramente impresionante, de una forma retorcida. Me quid senadu en mi coche. Con el almuerzo completamente olvidado, reconstruyendo todo el rompecabezas.
Ella quería una red de seguridad. Si su pequeño arreglo con el profesor ese venía abajo. Yo cuidaba legalmente todo a un contrato que creía que era un departamento cualquiera. Yo asumiría la responsabilidad financiera mientras ella llegaba a la casita con un hombre casado casi el doble de su edad. Y aquí fue donde tomé una decisión que algunos llamarían mezquina. Yo la llamo informativa. Encontré a la esposa del profesor en LinkedIn. Era administradora hospitalaria en un centro médico regional. Parecía una mujer seria, lograda y profesional. Me tomó unos 5 minutos encontrar su correo laboral a través del directorio público del hospital. Escribí un correo simple y factual. Hola, lamento contactarla de esta manera, pero pensé que debía saberlo. Mi novia mantiene una relación inapropiada con su esposo. Acaba de informarme que se mudara a su propiedad de inversión para concentrarse en sus estudios. También me pidió que firmara como aval el contrato de alquiler de esta propiedad, que ahora entiendo que usted y su esposo poseen. Adjunto capturas del mensaje que me envió y del contrato de arrendamiento que me compartió. Lamento ser el portador de malas noticias. Adjunt las capturas. Presión enviar. El corazón me latía con fuerza. Luego bloqueé el número de mi novio y volví al trabajo. No hice prácticamente nada productivo el resto del día, pero al menos estaba presente físicamente. Actualización 1. 3 días después bien. Las cosas se movieron mucho más rápido de lo que esperaba. Abrochens los cinturones. Dentro de las 24 horas posteriores a enviar ese correo, recibí una respuesta de la esposa del profesor. Corta. Profesional. Sorprendentemente digna dadas las circunstancias. Gracias por traer esto a mi atención. Aprecio su honestidad y lamento que usted también esté lidiando con esta situación. Eso fue todo. Sin drama. Sin preguntas. Sin pedidos de más información. Pero el impacto fue inmediato y espectacular. Mi novia apareció en mi apartamento el viernes por la noche, alrededor de las 8 p.m. No la había bloqueado de todo, solo de su número principal. Así que había pasado todo el día bombardeando por mensajes de Instagram, cada vez más desesperados. Cosas como: tenemos que hablar, estás exagerando. Y mi favorita personal. Esto no tiene por qué cambiar nada entre nosotros. LOL. Ese LOL fue lo que más me molestó. Como si todo fuera un simple malentendido gracioso. Uso su lave. Error enorme de mi parte no haber cambiado la cerradura de inmediato. Entro mientras yo estaba cocinando la cena. Espagueti a la carbonara, por si alguien tiene curiosidad. Estaba en modo comida reconfortante. ¿Qué hiciste? Estaba temblando de ira. Cara roja. Ojos desorbitados. Pasta, ¿quieres? Seguí revolviendo la salsa. Contactes de su esposa. ¿Tienes idea de lo que hiciste? La informe de que su esposo está involucrado con su estudiante de posgrado. Sí, entiendo perfectamente lo que hice. No estábamos durmiendo juntos. Era mentoría, colaboración académica. Me jair lentamente. Te ibas a mudar a un apartamento que el posee. Me pediste que firmara como aval para ser responsable si incumplías. Me dijiste que no fuera inseguro por literalmente vivir con un hombre casado. Ella una historia y apagada ella. Cambio de estrategia y empezó a llorar. Lanto fio. Rimmel corriendo por las mejillas. Solozos entrecortados. Lo arruinaste tú. Su esposa lo está exigiendo que corte todo contacto conmigo. Puede que pierda a mi asesor de tesis. Mi carrera académica entera podría acabarse porque no supiste manjar tus celos. Suena a consecuencias. ¿Cómo puede ser tan frío? Deje la espátula de madera con cuidado. Intentes usarme como respaldo financiero mientras te mudabas con otro hombre. Un hombre casado con hijos. Me mentiste durante meses sobre la naturaleza de esa relación. Y cuando finalmente entendí lo que pasaba, tu respuesta fue: no seas inseguro. Así que sí. Ahora mismo soy frío. Hello.
Why necesitas dejar tu lave sobre la mesa y salir de mi apartamento? Intento otro enfoque. Suavizo la voz. Se acerco lentamente. Amor, cometí un error. Me confundí. El me prestaba atención. Me hacía sentir especial con mi trabajo. Me decía que era brillante. Tu trabajo? Eso es como lo llamamos ahora? No paso nada físico. Lo juro por la vida de mi madre. Sinceramente, y no me importa si paso o no. La intención estaba ahí. Las mentiras estaban ahí. El intento de atraparme financieramente estaba ahí. Esto es y termino. Entonces explodo. Empiezo a gritar que yo era controlador, celosa, patético. Que no podía manejar su éxito. Que me sentía amenazado por su inteligencia y por su conexión con alguien que realmente apreciaba su mente. Darvo clásico. Negar. Atacar. Inverter los roles de víctima y agresor. Me cuid de brazos cruzados hasta que se puedo cenar. Lave. Mesa. Puerta. Elige el orden. Lanzo la lave hacia mi cabeza. Fallo por unos 60 centímetros. Y salio dando un portazo tan fuerte que hizo temblar los cuadros de la pared. Cambié las cerraduras a la mañana siguiente. Me costó $180 por ser sábado, pero valió cada centavo por la tranquilidad. Y entonces las cosas se pusieron interesantes. El domingo por la tarde, alguien llamó a mi puerta. Era su madre. La había visto tal vez 4 veces en 2 años y medio. Energía típica de mamá suburbana. Siempre lavaba galetas a las cenas familiares. Tenemos que hablar de lo que lo hices de mi hija. Me apoyo en el marco de la puerta, manteniendo el lenguaje corporal relajado. Lo que lo hice. La humilast. Pudiste manejar esto como un adulto. En privado. Pero en lugar de eso fuiste con la esposa de ese hombre, y destruiste el futuro académico completo de mi hija por despecho. Señora, su hija estaba teniendo una relación con un hombre casado y trato de que yo firmara como aval un contrato de alquiler de una propiedad de él sin discernir quién era el dueño. Eso rosa el fraude. Yo no destruí nada. Simplemente encendí la luz. Ella insiste en que no pasó nada físico entre ellos. Entonces no tiene absolutamente nada de que preocuparse, ¿no? Si todo fue una mentira académica inocente, como afirma, estoy seguro de que la investigación universitaria aclarará todo sin problemas. Su rostro se quedó completamente pálido. ¿Qué investigación? Ah, así que aún no sabía esa parte. Interesante. La que, al parecer, su esposa denunció ante la oficina de título 9. Algo sobre relations inapropiadas entre profesores y estudiantes de posgrado. Existe toda una política universitaria al respecto. Por lo visto, ese lo toman bastante en serios. Su madre se fue sin decir una sola palabra más. Simplemente dio media vuelta y camino hacia su coche con expresión de haber visto un fantasma. Los días siguientes fueron relativamente tranquilos. Luego, la esposa del profesor volvió a contactar. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Dude. Toda esta situación ya era lo suficientemente complicada como para añadir más vínculos, pero en sus mensajes parecía sinceramente una buena persona. Así que acepte. Nos encontramos en una cafetería tranquila cerca de mi oficina. Era exactamente como te imaginarías a una administradora hospitalaria. Era glada, profesional, serena, aunque se miraba con atención, se notaba el cansancio alrededor de sus ojos. Ojeras ocultas bajo el carácter. Ese tipo de agotamiento que, en I dimiendo desaparece. Quería agradecer de manera adecuada, dijo después de que nos cenáramos con nuestros cafés, y disculparme por el chaos que esto ha causado en tu vida. No tienes que disculpar conmigo. Tú también eres una víctima aquí. Tal vez. Pero también decidí mirar hacia otro lado durante más tiempo del que debía. Esta no fue su primera indiscreción. Solo fue la primera que no pude ignorar y justificar. Me contó que lavaba 22 años casada con él. 2 hijos, ambos ya en la universidad. Había tenido sospechas antes con otros estudiantes,
pero nunca pruebas concretas. Mi correo electrónico fue el hilo que deciso todo. Una vez que empiezo a tirar de él. Todo ese vino abajo muy rápido. El contrato de alquiler fue lo que realmente me hizo reaccionar. Dijo, removiendo el café con lentitud. El inmóvil está a nombre de los dos. Había a meter a su amante en nuestro departamento de inversión y, de alguna manera, la convenció de conseguir que otra persona garantizara los pagos. Así, esa la relación terminaba mal. Nosotros ni siquiera asumiríamos el riesgo financiero. Solo las capas de engaño en ese plano daban asco. Negó con la cabeza, visiblemente disgustada. Por cierto, tu exnovia me llamó la semana pasada, gritando que yo le ruin la vida por denunciar la relación ante la universidad. Como si yo hubiera tomado las decisiones que ella tomó. Eso suena exactamente ella, la verdad. También me amenazó con demandarme por difamación. Mi abogado le envió una carta muy detallada explicando que exige realmente una acusación de difamación y como la verdad es una defensa absoluta. Desde entonces, no he vuelto a saber de ella. La verdad es que me cayó bien esa mujer. Tenía una columna vertebral de acero bajo toda esa compostura profesional. Actualización 2. 2 semanas después. La situación escaló oficialmente más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Primero, la noticia de la investigación. La universidad completó su revisión preliminar y no fue favorable para el profesor. Encontraron un patrón. Mi exnovia no fue la primera estudiante bajo su menorrazgo, en circunstancias sospechosas. Hubo al menos otras dos en la última década, aunque esas mujeres, al parecer, optaron por no participar en la investigación. No las culpo. El profesor fue suspendido mientras se resolvía la audiencia completa. No lo despidieron de inmediato, pero este semestre ya no estaba dando clases. Su nombre desapareció del sitio web del departamento. Sus estudiantes de posgrado fueron reasignados a otros docentes. El rumor académico estaba en llamas. Mi ex quedó en un limbo académico total. Obviamente no podía seguir trabajando con él, y encontrar un nuevo director de tesis a mitad del programa al parecer, una pesadilla. La mayoría de los profesores no quieren herdar estudiantes ajenos en circunstancias normales. Una estudiante envuelta en un escándalo lo hace aún más difícil. Pero no es por eso que estoy actualizando. La sensación de derecho de su parte alcanzó niveles que sinceramente no cree posibles. Primero Alida. Involucró a su hermano. Apareció en mi apartamento el martes pasado por la noche. Tipo grande, quiz 1, 88M, claramente intentando intimidar. Mi hermana necesita que le devuelvas el depósito de seguridad. ¿Qué depósito? El que pago cuando se mudó contigo. Mi re en voz alta. Tu hermana nunca pagó ningún depósito. Vivo solo aquí desde hace 4 años. Ella solo empezó a cuidarse cada vez más tiempo. No está en el contrato. Nunca pagó alquiler. Nunca aportó a los servicios. No existe ningún depósito porque nunca fue inquilino oficial. Eso no es lo que él me contó. Entonces también te mintió a ti. Parece ser su patrón. Se puso agresivo y se acercó demasiado. Mira, está completamente arruinada ahora. Ni siquiera puede pagar su alquiler por lo que tú hiciste. Le debes algo. No le debo absolutamente nada. Y no sales de mi propiedad en los próximos 30 segundos. Voy a llamar a la policía. Se fue, pero no sin antes golpear la pared del pasillo con suficiente fuerza como para dejar una marca. Mi vecina de enfrente abrió la puerta. Vio todo y se ofreció de inmediato a ser testigo si lo necesitaba. Los buenos vecinos no tienen precio. Segunda realidad. Luego a través de mi trabajo. Trabajo en contabilidad corporativa. Aburrido, pero estable. El jueves me llamaron a la oficina de mi jefe. Algún contacto a recursos humanos sobre ti, dijo, incómodo. Una queja anónima. Dice que has estado acosando a una estudiante de posgrado y interfiriendo
en su carrera académica. Se me hundió el estómago, luego seni rabia. Déjame adivinar. No dirón ningún detalle. No. Es muy vaga. Lo explique todo. Lo mostrar el contrato original donde figuraba que el profesor era el propietario. Lo mostrar el mensaje donde me decía que no fuera inseguro por mudarse con un hombre casado. Para su crédito, mi jefe escuchó todo sin juzgar. Suena a que alguien está intentando causar problemas. Dijo al final. Voy a documentar esta conversación y dejar constancia de que la queja parece represalia. Recursos humanos no voy a hacer nada con algo tan impreciso. Bala esquivada. Por muy poco. Tercero alida. La más descarada hasta ese momento. Recibí una carta física por correo, no un email, de su padre. Tres páginas escritas a mano sobre valores familiares. Perdón y como había destruido los sueños de su pequeña. Exigia que escribiera una disculpa formal a la universidad, limpiando su nombre y afirmando que yo había inventado la relación por celos. Básicamente quería que cometiera perjurio para protegerla de las consecuencias de sus actos. No respondí, pero guardé la carta por si la necesitaba más adelante para una denuncia por acoso. La cuarta olida fue la peor. Mi ex apareció en mi edificio el sábado pasado alrededor de las 11 de la noche. La cámara de seguridad del vestíbulo la grabó intentando que alguien la dejara entrar. Cuando no funcionó, se sentó en las escaleras delanteras llorando, en voz alta durante casi una hora, hasta que un vecino amenazó con llamar a la policía. Se fue dejando una carta bajo la puerta principal, dirigida a mí. 6 páginas de absoluta desconexión con la realidad. Algunos fragmentos. Se suponía que debías apoyarme en todo, no destruirme cuando las cosas se complicaran. La relación con el profesor era una conexión intelectual, algo que tú nunca podrías entender. Si hubieras firmado el contrato como te pedí, nada de esto habría pasado. Mirabes mi futuro y nunca te lo voy a perdonar. Espero que seas feliz estando solo, porque ninguna mujer te amará como yo lo hice. La falta total de autoconciencia era casi impresionante. Ella genuinamente se veía a sí misma como la víctima. Documente todo. Guard cada captura, cada carta, cada marca de tiempo. Un amigo mío, que es assistant legal, me dijo que tenía material suficiente para un caso de acoso si seguía escalando. Actualización final. 6 semanas después. Hora de cerrar este capítulo. La investigación universitaria concluyó hace 3 semanas. El profesor fue hallado culpable de violar múltiples políticas sobre relations entre docentes y estudiantes y abuso de su posición. Técnicamente no fue despedido, pero le dieron la opción de renunciar de inmediato o enfrentar un proceso formal de despido que quedaría en su expediente académico permanente. Eligió renunciar. Sin paracaídas dorado, sin estatus emérito, sin cartas de recomendación. Simplemente desapareció. El divorcio de su esposa siguió adelante. Tiene un abogado excelente y, al parecer, el acuerdo prenupcial incluía una cláusula por infidelidad. Ella se queda con la casa, obtiene la custodia principal del hijo menor, que on cuenta como dependiente para efectos universitarios, y recibe una parte significativa de sus fondos de jubilación. Ella se queda con el departamento, el mismo en el que planeaba instalar a mi exnovia. Hay cierta apoya en todo esto, creo. En cuanto a mi exnovia, su situación académica se estabilizó un poco. Encontró un nuevo director de tesis en un programa más pequeño, a unas 2 horas de aquí. Tuvo que básicamente transferirse y reiniciar partes significativas de su investigación. Su financiamiento se canceló porque estaba ligado a las becas del profesor original. Así que ahora está pagando de su propio bolsillo. Por lo que escucho por el rumor, trabaja en una cafetería para llegar a fin de mes mientras termina su grado, en un calendario retrasado. Podría haber sido peor para ella, honestamente. Envié a obtener su maestría eventualmente. Solo que no por el camino prestigioso que había planeado.
Hace aproximadamente un mes, me la encontré en el supermercado cerca de mi antiguo vecindario. Casualidad. Estaba visitando a un amigo y entré por unas bebidas. Ella estaba en la fila antes que yo, antes de que pudiera escapar. Se veo exhausta. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por ropa práctica. La postura confiada se había desinflado y ahora parecía más pequeña. ¿Podemos hablar un minuto, por favor? Contra mi mejor juicio, except. Bien. Salimos al estacionamiento y hablemos unos 5 minutos. Empiezo con lo que supuse sería una disculpa. Sé que la cag horrible. Todo esto con el mi perdí. Me hizo sentir especial. Que mi trabajo realmente importaba. Que había algún lugar importante. Tu trabajo sí importa. No se trataba realmente de tu trabajo, ¿verdad? Lo sé ahora. Se detuvo un momento, luchando con algo. Pero no tenías que arruinarme toda la vida así. Podrías haber terminado conmigo, en silencio. Ahí estaba. Todavía no lo entendía. Me pediste que confirmara un contrato de arrendamiento sobre su propiedad, sin decirme quién era el dueño. ¿Sabes lo que habría pasado si hubiera firmado ese documento? Si algo salía mal entre ustedes, yo sería legalmente responsable de un pago mensual de $850 por un apartamento en el que no vivía, propiedad de un hombre con el que estabas durmiendo. Trates de atraparme financieramente como tu plan de respaldo. No estaba tratando de atrapar. Solo necesitaba options. Seguridad. Lo que necesitabas era una red de seguridad hecha con mi historial crediticio y mi cuenta bancaria mientras te ibas a jugar a vivir con tu profesor casado. Eso no es confusion ni inseguridad. Eso es cálculo frío. Empiezo a llorar de nuevo. Te amaba. Todavía te amo, de alguna manera. ¿No lo entiendes? Tuviste una manera muy extraña de demostrarlo. Todo ese complicó demasiado rápido. El eventualmente había a dejar a su esposa. Teníamos planes reales juntos. Él nunca había a dejar a su esposa. Los hombres como ese nunca lo hacen. Tú eres convenient hasta que dejaste de hacerlo. Se encogió como si la hubiera golpeado. Solo quería que superes que realmente lamento todo esto. Y sé que no me vas a creer. Pero nada físico pasó hasta los últimos meses. Antes de eso, era meramente emocional. Eso, honestamente, no lo mejora. Ascencio, mientras ese limpiaba las lágrimas con la manga. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Lo pienso de verdad. Considera la pregunta seriamente. Quizá algún día simplemente dejaré de pensar en ello. Esa es la respuesta más honesta que puedo darte. Ella ascensió lentamente y nos separamos. No la he vuelto a ver desde entonces. Entonces, ¿dónde me deja esto ahora? Estoy bien. No genial, no terrible, solo bien. La terapia ha ayudado mucho. Resulta que ser manipulado y gaslit sistemáticamente durante meses afecta de verdad tu capacidad de confiar en tu juicio y tus instintos. Mi terapeuta dice que estoy haciendo un progreso sólido en reconstruir esa estabilidad. Recibí un pequeño ascenso el mes pasado. Nada espectacular, pero vino con un aumento decente y una oficina mejor. ¿Citas? No realmente. Probe una de esas aplicaciones durante unas 2 semanas, pero me pasaba analizando cada mensaje y interacción, buscando significados ocultos y señales de alerta. No era saludable. Elimine las aplicaciones. Tal vez en unos meses, cuando me sienta más sólido. El profesor, según su por última vez, aceptó un puesto en un pequeño colegio de arts liberals en medio de la nada. Gran recorte salarial, cero prestigio, básicamente un exilio académico. La ex esposa todavía queda en contacto con la esposa del profesor. De vez en cuando toman café juntas. Una amistad extraña, pero ella es realmente buena persona. El profesor, por su parte, está amargado por todo. Culpa a todos menos a sí mismo de cómo terminaron las cosas. Mi exnovia sigue luchando, según amigos mutuos que permanecieron neutrals.
Tuvo que volver a vivir con sus padres mientras termina su título porque no podía pagar el alquiler. El traslado a su nuevo programa es brutal. El trabajo en la cafetería paga apenas por encima del salario mínimo. Al parecer, se queja constantemente de lo injusta que es la vida y que yo lo ruin todo lo que había logrado. Una pequeña parte de mi siente algo parecido a simpatía por ella. Muy pequeña. Luego recuerdo la trama del contrato, las mentiras, los meses de gaslighting, el no seas inseguro, y el sentimiento desaparece rápidamente. Algunos me preguntaron en publications anteriores si me arrepentia de enviar ese correo. Si me sentía culpable porque el profesor perdiera su carrera, su matrimonio se desmoronara o el futuro académico de mi ex se descarrilara. Honestamente, no. No creí esta situación. Simplemente me nego a ser cómplice. Me nego a ser la red financiera mientras alguien más disfrutaba de los beneficios de la relación. Me nego a seguir cuestionando mi cordura mientras mis instintos gritaban que algo estaba mal. El profesor tomó sus decisiones repetidamente durante años. Mi ex tomó las suyas durante meses. La esposa merecía saber la verdad sobre lo que pasaba en su matrimonio. Yo merecía no ser usado como seguro financiero. Eso no es venganza. Es simplemente negarse a ser un felpudo. Aunque no voy a finger, ver como todo ese castillo de naipes se derrumbó en 48 horas fue, en cierto nivel, genuinamente satisfactorio. De todos modos, gracias por seguir la historia, Internet. Es hora de cerrar este capítulo y ver que sigo.